ஹாய் சஞ்சு ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நலம் நலம் அறியாமல் நல்லா இருக்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க. அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் லைவ் இதெல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறேன். Hi Sabi, welcome to the stream. How are you, Sabi? Okay, so let's get started. So இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற கேம் வந்து பயோமியூட்டன்ட். ஸோ பயோமியூட்டன்ட் இந்த கேம் வந்து நம்ம லேண்டுக்கு கீழே நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அங்கே எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ட்ரீ இருக்கும், அந்த ட்ரீ கீழே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆயில்ஸ் இதெல்லாம் இதனால அது ரொம்ப பொல்யூட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து
அதில் இருக்க பிரீட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சஃபர் ஆகியிருக்காங்கன்ற மாதிரியும், அதில் வந்து எப்படின்னா அதில் ஒரு 5 க்ரீச்சர்ஸ் இருக்கும். அதில் ஒரு ட்ரீ இருக்கும் இங்கே. அந்த ட்ரீயை வந்து ஹீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் இந்த கேமோட இது. அதில் 5 க்ரீச்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 க்ரீச்சர்ஸ் வந்து வில்லன்ஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த வில்லன்ஸ் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து டிஃபீட் பண்ணுற மாதிரியும். அதில் வந்து 6 ட்ரைப்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. அதில் 3 வந்து அந்த ட்ரீயை ஹீல் பண்ணுறதுக்காகவும், 3 வந்து அதை அஃபண்ட் பண்ணி அவங்களோட ட்ரைபை வந்து கொண்டு போகிற மாதிரியும், அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை ஏற்றிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹீரோ வந்து எதர் ஆஃப் த ட்ரைப்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், இல்லை தனியாக கூட போகலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு டைனமிக்காக தான் போகும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் அவ்வளோதான். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் போய் நம்ம எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது. இதோட இனிஷியல் ஸ்டோரி வந்து ப்ரொலாக் போட்டிருக்கோம். ஸோ ப்ரொலாகில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இது. இப்போது இது வந்து ஜஸ்ட் இனிஷியல் செட்டப். அதில் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் பார்த்தா ப்ரைமர்லேயே போகலாம். Define your genetic structure. மியூட்டேட் கேரக்டரும் Choose a வாய்ஸ் எல்லாம் genetic ஓகேவா? resilience. லைவ்ல சஞ்சு ப்ரோ சாபி, இஸ் மை வாய்ஸ் ஓகே? Choose your first Am I style. audible? Like, is it low? Thank you, Sabi. Pick your main color. Okay, Choose your detail color. Pick a class. Deadeye, Commando, Psy-Freak, Saboteur, Sentinel, Deadeye. Deadeye chosen. That'll work. Hero. And I'm back with popcorn. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. It's a tutorial. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise. An echo of... Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around, eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature? And here I was hoping we'd be all about natural selection. Light. இது ஏதோ ஆரா மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இது என்னன்றது போக தான் தெரியும் போல. Right is always right. ரைட் சைடு போகிறோம். அது பக்கம். அப்படியா? இப்போ ஓகேவா பாருங்க. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Man-eater's meat. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget?
You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. நம்ம ஹீரோட ஃபேமிலி ஒரு பிரிடேட்டர் தான் கொன்னுருச்சான். ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நீ பாட்டு தனியாக க்ரோவட்டா வந்துட்டு ஒரே நிமிஷம் இதை முடிச்சுட்டு அதை செட் பண்ணிட்டேன். ரோல் அடுத்து கமான். ஓ அடிச்சுட்டாயா. பாரி பண்ணியாச்சு. ஓகே இது ஒன்று. You better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. இந்த ஓடிட்டல்ல. இல்ல ப்ரோ, அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு. Let us hope you're okay, ready sir, for one it when second. it comes. I'll just mic. I'll just go here. Let me adjust my mic. Hello. I think it should be fine. Is it fine now? The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. Predator மட்டும் நமக்கு த்ரெட் இல்லை. வைல்ட் லைஃப் இருக்கிற எல்லாமே மியூட்டேட் ஆகி அதுவுமே நமக்கு ப்ராப்ளம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் வந்து அது வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்டு தான் அப்படின்றாங்க. ஓகே சார். Sabi, is it fine now, my voice? ஓகே, மைக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். வாய்ஸ் கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு. குட் rat killing bad rats. தேங்க்யூ சஞ்சு ப்ரோ. எல்லாத்தையும் முடித்து விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்து தெரியாப்போம். இதில் மேக்ஸிமம் லெவல்ஸ் மாதிரி ஸ்டேஜஸ் மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ போதான் தெரியும் அது எப்படி என்ன இருக்குன்னு. வாக் த்ரூ பார்த்துட்டு வந்து ஆட மாட்டேன். ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிறத வச்சு தான் ஏதாவது ஆடணும். Then to attach special effect, add and select through both to the consumer cooking. Okay. என்னன்னு பார்ப்போமா? பிளேட். ஓ, இங்கே வந்து மீலேக் நிறையா வரும் போல். இந்த இடத்துல நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து பிஸ்டலுக்கு நிறையா வருது. நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு 2 தான் இருக்குது. அதனால் 2 தான் வருது. இங்கே என்ன வருது? ஹெல்த்து. ஓ, you have to use consumable to find other ways to heal. ரைட்டு. இது வேறையா? என்னமோ கிடச்சிருக்கு. டேக் ஆல். ஓகே, இங்கே வந்து நிறையா இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்த்துக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாமா? அத்தடி வாஷ்ரூமு. வாஷ்ரூமில் என்ன கிடைக்குது? என்னது இது? சரி, எடுத்து வைப்போம்.
இங்கே ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேலே ஏறிவோம். ஓகே, இங்கே ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. உள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்துச்சு. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Aha. எப்படிடா? ஏரியா கோடா டே. ஓகே, ரீலோட் ஆகிட்டு அப்படியே போகணும். சின்ன இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரேன் நான். என்ன திடீர்னு இந்த சாவு? ஓ, செத்தே போச்சு. ஓகே, லூட் எடுத்துக்கலாமா? எங்கே இருக்கு? என்னமோ கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹெல்த் ரீஜன். ஓகே, இங்கே என்னமோ இருக்கு. இங்கே என்ன இருக்கு? ஹெல்த் ரீஜன் ஏறி இருக்கு. பரவாயில்ல. இங்கெல்லாம் கொண்டானே. எனக்கு இதை பார்த்தா செத்துருவேன் தான் தோணுது. டேஞ்சர்னு இருக்கு, நான் குதிக்க தயாரா இல்லை. டிஃபீட் ராக்க போமா. அடா பாவிகளா, என்னடா பாஸா வந்துருக்கீங்க? ரீலோட் 6 வச்சிருக்கிறானுங்க. நல்லா வருவீங்களா? Blasting everything in pits. ஆத்தடி. ஐயோ புச்சிச்சு. பாடி ஸ்லாம் பண்ணிச்சு. You dented that one good. போச்சு. அதை கரெக்டாக ஏம் பண்ணி அடிக்கலான்னு பார்த்தா அப்படி உள்ள போன பத்தியா? கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கு, பட் நல்லா இருக்கு. எங்கே போய் எங்கே சிக்க போகிறனோ? இதா இருக்கா? டேஞ்சராம்ல. Get out of the pump hub. The pump hub. வெளியே போகலாம். Some enemies carry large shield. You need to break the shield with the melee attack before you can deal damage to the enemy. Okay. நான் வந்துட்டான்ல. நீங்க வா. எப்படி இப்படி அடிச்சம் பத்தியா? அப்படி அடிக்கிறானே.
அவங்காலி இந்த ஸ்மால் மினியன் தான் 10 அடிக்குது வரேன். கம்பெனி கேன் கேன் எக்ஸ்பி லெவலுக்கு ஓகே கொடுக்கட்டும், நல்ல விஷயம்தான். லெவல் 2 போயிட்டேன். என்ன கொடுக்குறான்? டிக்லிங் டாஃபி, ஹெல்த் ரீஜன் 275, ஸ்டாச் லிட்டர். எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, எல்லாம் கிடைக்கிறது எல்லாமே எடுத்துக்கோ. இது வரைக்கும் எத்தனை பாஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம்? Look, an emergency box from the once was. A rare sight. இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கடா. பிக்கப்னு சொல்றீங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கடா. அடப்பாவிடா, மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன், கேக்குதா? யாராச்சும் சொல்லுங்களப்பா, வீரவேல்னு. கேக்குதா? ஓகே, தேங்க்யூ சஞ்சய் ப்ரோ. இந்த கேம் ரொம்ப நாளா ஆடணும்னு எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஆசை. ரிலீஸ் ஆனதுல நல்லா இருந்துச்சு கேம், இப்பதான் வந்துச்சு. ஓ, இந்த க்ரோபார் எடுத்து இங்க வச்சுதான் பண்ணுமா? பண்ணிட்டேன். ஐயோ, it's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. டீனேஜ் மியூட்டன் நிஞ்சா டர்ட்டில் மாதிரி உள்ள குதிச்சிட்டான். உள்ள ஏதோ சென்ஸ் ஏதோ இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ரேபிட் ஸ்லீப் ஆம்ல. ஐயோ விழுந்துட்டேன், வந்துட்டேன். ஓ, இன்னும் எனக்கு ட்விட்டர்லே முடியல. கோஆப் இல்லை ப்ரோ, இதில் கோஆப் இருந்திருந்தா நாங்கள் 2 பேர் வந்திருப்போமே. இந்த கேம் just solo play. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. ஒன்று காலி. இங்கே வாங்கிட்ட. ஓடிட்டுல. You observed a bioblob. This upon you unlock mutation. You collect bioblobs with defective marks and find containers at various places in the world. Oh, bioblobs use பண்ணி ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் அன்லாக் பண்ணிக்கலாமா? இந்த நல்லா இருக்கே. இது அப்படிதான் ப்ரோ. உள்ள இருக்க க்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் மியூட்டேட் ஆயிருக்கும். மேல இருந்து நம்ம ஆயில்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, சாயில் எல்லாம் பொல்யூட் ஆகி கீழே இருக்க க்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் மியூட்டேட் ஆயிருக்கும். அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ க்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க அந்த மியூட்டேட்டட் க்ரீச்சர்ஸாக தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாதா? Looks like you got this. Here. கோஆப் இருந்திருக்கலாம். நான் எல்லா கேமுக்குமே கோஆப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் கோஆப். அது ஸ்டோரி கேம்பெயின்லாம் கோஆப் தான் நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு கோஆப் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னொரு ப்ரோ ஆஃபீஸ்லேருந்து இருக்கிறாரு ஒர்க்கில். உங்களுக்கு முடிஞ்சா ப்ரோ ஒர்க்கு? Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Okay, nice.
என்னது? He found a puzzle. Ada appavigala. These are scattered around the wells. Open new paths. While other features. Rewards. Right. Sanju bro, time for you to work upon with me. To rotate the knot, please press R1, L1 to R1. Lango. Running out of moves before that may have consequences. ஆமா ப்ரோ, பசில்னா கொஞ்சம் பதறத்தாச்சு. 10 moves left now. Okay. 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 Just a few moves left. Make them count. போச்சு போச்சு. ஐயோ செத்து போயிடாத, செத்து போயிடாத, செத்து போயிடாத. அவ்வளோதானே. நமக்கும் பசுலுக்கு தான் எவ்வளோ தூரம். நம்ம இந்த குட்டி பசுலோட சால்வ் பண்ணக்கூடாது. காட் ஆஃப் வார் பெரிய பசு தான் சால்வ் பண்ணி led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. புரிந்ததா? புரியலன்னு வைங்களே. காட் ஆஃப் வார் பாண்டோரா டெம்பிள் தான். எனக்கு அது மறந்தே போச்சு ப்ரோ. நான் பசில்லாம் பண்ணனான்னு கூட ஞாபகம் இல்லை. பண்ணியிருப்பேன், பண்ணாமல் அந்த கேம் முடிச்சிருப்பேன். நம்ம போட்ட ஆயில் வேஸ்ட்டு, சீவேஜ் வேஸ்ட்டு, நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டு எல்லாம் இங்கே வந்து தெரியும். அதான் சொன்னேனே, தெரிஞ்சாலும் தெரியலன்னு தானே சொல்லுவீங்க. நம்ம போட்ட எல்லா வேஸ்ட்டுமே கீழே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணிடுச்சு, ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. அதனால எல்லா க்ரீச்சர்ஸும் மியூட்டேட் ஆகுற மாதிரி வந்துருச்சு. அவங்க டம்ப் பண்ணுறேன்னு எல்லாத்தையும் சீலாக அங்கே எங்கே டம்ப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அது கடைசியாக வந்து எங்கே அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த லைஃப்பில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ரைட்டு, அடுத்தது வந்துருச்சு. இந்த கேம் நான் ஆடி இருக்கிறேன். ஆமாம், இது வந்து சின்ன வயசில் வந்து ஆஹா Quite a shock to the system. கலர்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும். Let's try that again. இது ஒயிட்டு, இது எல்லோ, இதுவும் எல்லோ. கரெக்டாக தானே பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்? இல்லை, இது வந்துச்சு. இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணணும். Quite a shock to the system. Let's try that again. பிடிச்சிட்டேன். எஸ், ஷாக் வச்சு செத்துருச்சு. என்ன வச்சிச்சு, இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் டெமோ, போக நிறைய வரும் போல. வந்துருங்க, சொல்லி கொடுக்க. ஆஹா, யாரப்பா அது? பர்ஃபெக்ட்லி கவுண்டர் enemy attack will stun them. A stunned enemy has stars circling above and after hitting the பட்டாம்பூச்சி பறக்குமா கரெக்டாக ஸ்டன் பண்ணா.
You can launch it up in the air by pressing L1. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. இதெல்லாம் அடி வாங்கின மிருகங்களோ. Fight the scavengers. காலி. சாப் அவனே அடிக்கிற நீ. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Backup வருது உங்களுக்கு. இருடா கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன். எல்லாம் செத்து என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் செத்துக்கும். அவ்வளோதானா? இதுக்கு மேலே போனால் எதுவும் தரமாட்டானுங்களா? ஓ நமக்கு இல்லையா? அது யாருன்னு தெரியலையே. இன்வென்ட்ரி இருக்கு தனியாக இருக்கு. அவனுங்களா கொடுக்குற வரைக்கும். He wants to thank you for taking his side against the scavengers. Thank you. He sounds familiar. Welcome. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're a child, and that what Looper Lupin did to your village, your Moomer and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back. But he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Moomer's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. ஆமா ப்ரோ, நானும் அதே தான் நினச்சேன். பை டிஃபால்ட் dialogues are set to advance from one NPC line to next automatically. If you want to manage advanced dialogue, you can change this. இல்லை இருக்கட்டும். குட்டி எலி. இது எலியா ராபிட்டா? அவர் அவுட் ஆஃப் டேட், இவர் பெஸ்ட் பிஃபோரா. எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Moomer knows you are. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. Potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little... I believe in magic. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make இருக்கு bro. Wolverine ஆடுவான்.
நம்ம இங்கே இதை கண்ணி பண்ணுவோம், அதில் அவர் அங்கே கண்ணி பண்ணுவார். இருக்கு ப்ரோ, இருக்கு. நைட் மீடியம் இருக்கு. இங்கே வந்துட்டேன்டா. என்னடா பண்ண சொல்றீங்க? ரஃபில் த கிளிட்டர்ஸா? அப்படின்னா அட பாவிகளா. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. The nono's அதுலயே வருமே ப்ரோ, இதே மாதிரி தானே just what the அதுங்கேயும். pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Strong enough. At least his intention is to dedicate his life to it. மொபைல்ல தான பாக்குறீங்க? லேப்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. You need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. அதுலயும் வரும். அதுலயும் அந்த கோலன் வரும். ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வருது. ஆனா எல்லாமே வருமான்னு தெரியல. ஒரு சிலது மட்டும் வரும். என்னடா என்ன பண்ண சொல்றீங்க? நில்றா. அவன் ஏதோ பண்ண சொன்னான்டா, நில்றா. இருக்கு. அதுல ட்ரை பண்ணா ஒரு ரோபோட் ஃபேஸ் மாதிரி ஒன்று வரும். கீழே வந்தீங்கன்னா அந்த ரோபோட் ஃபேஸ்ல வரும். இந்த ஸ்மைலி வராது, அந்த ஸ்மைலிஸ் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு மொபைல்லே பண்றேன், மொபைல்லே வருது. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. The insoculated pensai. Oh, insoculated pensai. அது you see. இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுதான் அந்த ட்ரீயா? 1 2 3 4 5 நாங்கோ. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. மொபைல் யூஸ் பண்ணி பழகிருச்சு. என் லேப் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு எல்லாமே லேப்ல கஷ்டமா தான் தெரியுது. A life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one strong enough to keep the 6 Wang Fu disciples disciplined. எனக்கு மேக்ஸிமம் மொபைல் தான் ஈஸி. ஸ்ப்ளிட் ஸ்கிரீன் போட்டு விட்டு lost you there for a while. But no memory is alone. இவருதான் அவரு. trail you can follow. அப்போ பெஸ்ட் பிஃபோர் அறிஞ்சு அவுட் ஆஃப் டேட் ஆயிட்டாரு இப்போ. புரியுறதா? But now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the world eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the world eaters' DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a mecton and needs help defeating the jumbo puff at the end of the west route. நம்ம கேரக்டர் மியூட்டன்ட், அதனால அவர் வந்து அப்படியே வயசாக ஸ்டக் ஆயிட்டார். அங்கிள்னு சொல்ல முடியாது, சொல்லலாம். அடல்ட் ஆயிட்டார். குட்டியூண்டா இருந்து அடல்ட் ஆயிட்டார்.
ஐயோ நான் அதை மிஸ் Nocco பண்ணிட்டேனே. has tamed the midget Uffo. and is preparing to take on the hoof puff at the end of the east route. மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. அவங்கள எல்லாம் டிஃபீட் பண்ணுமா? He அதுதான் wants you to நம்மளோட வேலை. understand that you'll all die சிம்பிளா if the சொல்லணும்னா. tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. இப்போ நடந்த மொத்த ஸ்டோரியை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நடந்துட்டு இருந்தது வந்து நமக்கு இதுதான் ப்ரோ வந்துச்சு. எப்படி சொல்கிறது, டெமோ தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு 6 நமக்கு ஒரு ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பொல்யூட் ஆயிடுச்சு. எதனாலனா மேலே இருந்து நம்ம டம்ப் பண்ணுற அந்த வேஸ்ட்னால, நியூக்ளியர் வேஸ்ட்னால எல்லாமே வீணாக போச்சு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, கீழே இருக்கிற எல்லா க்ரீச்சர்ஸும் வந்து மியூட்டேட் ஆகி மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேவா? அது வந்து அதில் என்னன்னா, அதில் 6 ட்ரைப் இருக்காங்க இந்த கீழே இருக்கிற இந்த லேண்டுனா வேர்ல்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த வேர்ல்டில் வந்து இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து எதர் வந்து அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகி, அதாவது 6 இது இருக்கிறாங்க ட்ரைப்ஸ் மாதிரி. அந்த 6 ட்ரைப் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு ட்ரைப் வார் மாதிரி நடக்குது. அந்த ட்ரைப் வார்ல வந்து ஒரு சிலர் வந்து அந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃபை வந்து சேவ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க, ஒரு சிலர் வந்து அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. அந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் கூட இருக்கிறவங்க கூட நம்ம சேர்ந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா இன்னொருத்தவங்க கூட சேர்ந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறவங்கள ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மளோட டிசிஷன் தான். ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம பயணம் பண்ண போகிறோம். பயோமியூட்டன்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர். கரெக்டாக சொன்னா? ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டேனா? A signpost maps it out for the cartographically challenged. Destroy the tree of life. Save பண்ணலாம் bro. Place waypoint. You are here. Oh. என்ன பண்ணலாமா? 1 2 3 4. இது எப்படி வெளியே போகிறது? 5. ஓ, இது ஜூம் இவ்வளோ தான் ஜூம் அவுட்டா? 1 2 3 4 5 6 வேறு பூட்ஸ். ஓகே, இங்கேருந்து இது மேப்புக்கு போயிடும். ஓகே சார் பை, வெல்கம் பேக். நிக்கலாய் லிக்விஸ்ட் யாரப்பா இவங்கெல்லாம்? எடுத்தோடனே 1 2 3 கோச். வெறும் பாஸ் தான் வரும் போலயே. That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. அதுதான் வந்து நம்மளோட அவுட் ஆஃப் டேட்டோட காலை கட்சி தின்னுதான் போயிடுச்சு. Just finished with the tutorial, Sabi. Moving on with the game. The game has just begun. Look, a survivor. Glad So to see far, someone so made good. it out. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way வருதோ here. பார்க்குறேன். Is into half that complete whole that flows through all the things. At times you'll be able to manifest in the balance through the teach and dialogue choices. Oh, or a score which affects the dialogue with the characters. He worries there won't be much left to save if this continues, Yeah, even இது if the முடிச்சிட்டு Tree check of பண்ணிக்கலாம். Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart.
Captives and PSA shrines below that you can use to unlock psionic powers. Powers can be only unlocked once you have reached the record dark or light in the Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. இல்லை விட்டுட்டு ஓடிடலாமா? நல்லா இருக்குல்ல? என்ன பண்ணலாம்? Help or leave? கியூட்டா இருக்கான், ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றனால நான் ஹெல்ப் பண்றேன். He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Aha. Henry, hey. Ah, that's a spark of light in you. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Point unlock again the siphon unlock with the bonus mutation when something or score meaning that the siphons can only unlock. Okay, இது வந்து நம்ம skill point. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the world eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Exactly. I believe in destiny. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the world eaters bring down the tree of life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way.